coming in connection with the Maharashtra viewers. The stalemate still continues, and as reported by the Shiv Sena leader speaking exclusively to Republic TV, they have confirmed that the stalemate still continues over the portfolio allocation. The Mahayuti government still has not come to a decision yet on the cabinet berth allocation. Shiv Sena, that is the Shinde Sena, pushing for plum portfolios in the government. Remember, there have been meetings that have been cancelled by Eknath Shinde. There is a deadlock as far as the cabinet berths are concerned, the portfolio distribution is concerned, and therefore we see that the chief minister has not been announced. The oath-taking ceremony hasn't happened yet, and it has been postponed now. So the cabinet berths have not been decided yet. Let's take a listen in, viewers, to that conversation. उसके बारे में कोई भी अभी डिसाइड नहीं हुआ। हम कल की शपथ विधि की तैयारी करने के लिए यहाँ आए, देख रहे हैं व्यवस्था कैसी है, लोगों को बैठने की कुछ तकलीफें तो नहीं है, ये सब देखने के लिए यहाँ आए। लेकिन कितने नेता शपथ लेंगे, कोई जानकारी अगर आप दे पाए? नहीं, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। कल दोपहर के बाद जब पार्टी मीटिंग होगी भाजपा की, उसके बाद डिसाइड होगा कितने लोग शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे की तबीयत कैसी है, वो कब तक बैठक वगैरह लेंगे? आज दोपहर में वो सह्याद्री पे आएंगे, वहाँ एक बैठक उनकी होने वाली है। So that was the Shiv Sena MLA speaking to Republic TV, confirming about the stalemate. But take a listen now to what the Bharatiya Janata Party has to say on this. शपथ ग्रहण तो 5 तारीख तय हो गई है, टाइम भी तय हुआ है, तो इसलिए हम तीनों पार्टियों के नेता आज ग्राउंड को देखने को आए हैं, क्योंकि कल कई लोग ने प्रयास किया कि हम में कुछ मतभेद है, कुछ है, अभी उसको जवाब हम लोग इकट्ठा आके उनको मिलाए। लेकिन कितने नेता शपथ लेंगे एक साथ, क्या कुछ जानकारी? वो मेरा विषय नहीं है, वो पार्टी के शीर्ष स्तर नेता बता रहे। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, किस तरह से ये प्रोग्राम होने वाला है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, अमित भाई है, नड्डा जी आएंगे, सभी स्टेट के जो सीएम है, कितने लोग लगभग यहाँ पर आएंगे। यहाँ 30 से 35 हजार लोगों की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। और यहाँ पे जिस साधु संत भी आने वाले, साधु संत भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, लाड़की बहना आएगी, लाडली बहना आएगी, बड़े साधु संत आएंगे, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। All right, in some more news from across the country, Delhi's air quality remains in the poor category. Smog was seen engulfing several parts in the national capital. Factors such as vehicular emissions, industrial activities and seasonal phenomena like stubble burning and cooler temperatures are the contributing factors to this. Grab for restrictions are in place in Delhi NCR to tackle the situation. BJP leader Girish Mahajan met Maharashtra's caretaker Chief Minister Eknath Shinde. During their meeting, the two leaders discussed the swearing-in ceremony of the next Maharashtra Chief Minister, which is scheduled for 5th of December. Mahajan refuted rumours of conflicts among Mahayuti leaders, saying that the alliance is working together for the people of Maharashtra. Now, taking cognizance of the BJP MLA Basanagowda Patil Yatnal's constant allegations against party leaders, the BJP Central Disciplinary Committee has issued a show-cause notice to him. The party expressed concerns that the BJP MLA has not conducted himself like he had assured when notices were sent in past. Yatnal has been given 10 days' time to reply to the show-cause notice. ISRO will launch the much-anticipated Probha 3 mission satellites tomorrow from Sriharikota. Mission will entail the Polar Satellite Launch Vehicle, the PSLV C-59, carrying out satellites weighing nearly 550 kilograms in a highly elliptical orbit. Now, this launch vehicle is India's first vehicle to be equipped with liquid stages. 7 people, including 5 children, died in Tiruvannamalai when a huge rock fell on their house following continuous rainfall because of Cyclone Penjal. Tamil Nadu Deputy Chief Minister Udayanidhi Stalin condoled the deaths and announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the bereaved family.